Hello, everyone, and welcome back. Good morning again. I trust you all had a great break. Just to say that we do recognize and appreciate your avid participation in this morning's session. So let's keep it going for this next session entitled Anchoring the Auxiliary Role in Laws and Policies. As is customary, before we get started, I'm just reminding everyone you can access the simultaneous translation channel below. And you can also pose your question and answers in the chat boxes as well as the chat function to the side of your screen. So our moderator for this next session is Mr. Ariel Kestens, our head of delegation for the Dutch and English speaking Caribbean. He has spent more than 25 years in the International Red Cross and Red Crescent movement, performing in national, regional, and global roles. Mr. Kestens began his career in the movement as a volunteer with the Argentina Red Cross, mainly focused on community-based social development efforts. He also served as its Director General from 2002 to 2006. Added to his depth of knowledge and experience is his service as Operations Manager in Peru, and as Program and Youth Officer for South America based in Buenos Aires, Argentina. Prior to his current appointment, he was the head of country office in Afghanistan and also headed the Pan American Disaster Response Unit between 2008 and 2010, based in Panama, where he oversaw humanitarian logistics for the Americas region. Mr. Kestens holds a master's in business administration from the IESE Business School and postgraduate degrees in health management and policies, as well as humanitarian diplomacy. Hello, Ariel, welcome. Thanks for being here. Thank you very much, Arlene. I'm very happy to be with you all today. Ambassador of Honduras in Mexico and former Secretary General of the Permanent Contingency Commission of Honduras, COPECO, His Excellency Raúl Matamoros, Honorable Congressman and Vice President of the National Emergency Commission of the Congress of Honduras, Mr. Reinaldo Economo, Head of the Legal Department of Honduran Red Cross, Mr. Oscar Fernandez, stakeholders in disaster management, esteemed colleagues from the IFRC network and members of the public. A pleasant good morning to you all. 2020 was a year like no other. While the virus shut down the world, the IFRC network has been working around the clock and on the front line to support national authorities to contain the spread of the virus. While we have been bringing support to national authorities in the effort to mitigate the effects of the pandemic, the IFRC network has also been responding to other major emergencies. For example, Category 5 Hurricane Eta and Iota that devastated portion of Central America in November of last year, and the recent eruption that devastated part of San Vincent and the Grenadines in April of this year of Volcano La Soufrière. Lessons learned taught us that while the pandemic is still ongoing, we need to increase our preparedness efforts to be able to reach the most vulnerable and provide quality humanitarian aid. These preparedness efforts imply coordinating our response with the authorities and advocating for two things. First, the formal recognition of the auxiliary role of the Red Cross in laws and policies. Second, to be granted the legal facilities that we need to operate effectively through legal status agreements, memoranda of understanding with the authorities, and last but not least, international disaster response laws. As auxiliaries to the public authority in the humanitarian field, Red Cross societies support the authorities to reduce risk, protect human dignity, deliver assistance, and improve the life of vulnerable people,
while always acting, of course, in conformity with the fundamental principles of the Red Cross. Humanitarian diplomacy and legislative advocacy is at the core of these efforts to harness our auxiliary role in laws and policies. It is also at the core of our effort to ensure and to use our mandate to counsel governments in developing climate-smart disaster law that mitigate unnecessary delays and bottlenecks. To achieve these objectives, the IFRC Secretariat places resources at your disposal, which have proved to be powerful tools to enhance your capacities in humanitarian diplomacy and legislative advocacy. Those include benchmarking tools such as the International Disaster Response and Law Guidelines, known as the IDRL guidelines, a model tripartite pre-disaster agreement, a new guide on how to ensure the auxiliary role in laws and policies. Some of our Red Cross colleagues in the region have been using these tools to develop successful humanitarian diplomacy strategy, and we encourage you all to continue using them. This morning session will therefore provide an opportunity to present you these resources that support the operationalization of our principles and rules for humanitarian assistance. It will also provide an opportunity to engage in peer-to-peer exchanges of experiences by showcasing successful advocacy strategies that had positive impact on emergency response last year. In this regard, Ambassador of Honduras in Mexico and former Secretary General of the Permanent Contingency Commission of Honduras, COPECO, His Excellency Raúl Matamoros, Honorable Congressman and Vice President of the National Emergency Commission of the Congress of Honduras, Mr. Reinaldo Economo, Head of the Legal Department of the Honduran Red Cross, Mr. Oscar Fernandez, will be invited to present the positive experience of Honduras in relation to the new International Disaster Response Law adopted last year amid the response to the Hurricane Eta in November. This first ever adopted IDRL law on the continent. Congratulations for that, by the way. In the session, we will engage in the learnings of this experience, as well as further positive experience from the Red Cross Societies of the Americas region, as well as other good practices in the region that could inspire similar success elsewhere. I now invite my colleague, Sophie Tissier, Disaster Law and Legislative Advocacy Coordinator, who will bring a presentation on entering the auxiliary role in laws and policies. Sophie Tissier, the floor is yours. Thank you very much, Ariel. I'm going to share my screen. Grateful if you could confirm whether you can see it, everyone. Yes, it is well. Yes? Are you able to see my screen? Yes, we are. All right. Okay, great. Thank you very much, Ariel, for this introduction. Welcome everyone to this session on ensuring the Red Cross auxiliary role in laws and policies. I am Sophie Tissier. I am the Americas Disaster Law and Legislative Advocacy Coordinator. I am based in our regional office for the Americas in Panama City. So over the past years, the IFRC Secretariat received increasing requests from national societies, from our Red Cross and Red Crescent national societies, to basically assist them in having a better understanding of whether and how the auxiliary role is being recognized formally by national authorities. And not only in constitutive legislations of the Red Cross and Red Crescent, but also in sectoral legislations that are relevant for the Red Cross, such as health,
disaster risk management, climate change adaptation, migration, and of course, social welfare. So with constitutive legislations constituting the legal base of the Red Cross, little attention has been put to date on sectorial legislations and policies and plans and agreements. However, sectorial legislations that relate to the different topic areas that I just mentioned, migration, disaster risk management, disaster risk reduction, and so on, are also very important to enable the Red Cross and Red Crescent national societies to operate effectively and efficiently. Why? Because the sectorial legislation do assign specific roles and responsibilities and provide for the Red Cross some participation at the national and regional level in key coordination and decision-making bodies in those areas. So basically, bearing this in mind, the Secretariat developed a couple of months ago a new guide to strengthening the auxiliary roles through law and policy, which is the guide that you can see on this slide. And basically, through this guide, we will wonder whether the auxiliary role is properly recognized, as I said, not only in constitutive laws of the Red Cross and Red Crescent, but also in key sectorial legislations. So before presenting you in more details the contents of this new guide that may prove as a powerful resource to assist you as Red Cross in assessing how your auxiliary role is being recognized by your national authorities, let me please remind that as per the statutes of the Red Cross and Red Crescent movement, national societies are essentially tasked with two main things. The first one, as you can see on this slide, is cooperating with the public authorities to prevent disease, to promote health, and mitigate human suffering. So this is one of our first tasks. The second one is organizing in coordination with our national authorities emergency relief operations to assist the victims of armed conflict as provided in the Geneva Convention, but also the victims of natural disasters and other emergencies, such as or including public health emergencies. So there is a certain degree of flexibility to achieve these objectives. But generally speaking, national society do perform a combination of health-related activities. For example, since the beginning of the pandemic, many national societies run campaigns to prevent the spread of the coronavirus. They also perform activities related to social welfare through restoring family links, supporting victims, for example, of forced marriage, labor exploitations, human trafficking, and so on. They also perform activities that relate to migration by providing humanitarian services to vulnerable migrants and other vulnerable groups of people. And of course, national societies do also perform activities that relate to disaster risk management, as you can see on this slide. And in this context, laws, policies, but not only laws and policies, plans and agreements such as MOUs between national societies
and the national authorities have the potential to strengthen, to enhance the auxiliary role of the Red Cross, because they help clarifying and formalize the auxiliary role through defining the Red Cross responsibilities in the different topic areas that I mentioned. So usually sectorial legislations provide a strong foundation for Red Cross activities, but it is not always necessary. Policies, plans, and agreements, as I said, such MOUs, can also achieve the same practical outcome that a Red Cross needs. Sometimes, indeed, an MOU can be even more a more appropriate foundation for an activity that the national societies has only started very recently, and that may change over time. So, what's the content of this guide? So this guide, as I mentioned earlier, seeks to really provide a guidance to national societies when they wish to engage in an assessment of their auxiliary role from this perspective of understanding how the auxiliary role is being reflected and recognized in all sectorial laws and policies. So the guide contains 5 chapters. You have 1 chapter which is dedicated to refresh on the auxiliary role, to explain in practical terms what it exactly means and the scope of the auxiliary role. The second chapter focuses on Red Cross and Red Crescent laws. It mentions the must elements that a Red Cross law and Red Crescent law must include, as well as other interesting elements that the Red Cross could, advocate for to have its auxiliary role even enhanced. And the third chapter focuses on how sectorial legislations, policies, plans, and agreements can strengthen this auxiliary role through defining roles and responsibilities and guaranteeing the Red Cross participation in key coordination and decision-making bodies. The third chapter the fourth one focuses on the legal facilities that we do need as a Red Cross, and the facilities that relate to staff and volunteers, our need to have free access and movement to the communities that we serve, facilities that relate to the entry of disasters related goods, equipment, and personnel, and so on. And the last but not least chapter provides you with a roadmap as to how you can engage in this assessment process and how you can develop a policy advocacy strategy to engage in a dialogue with your authorities on strengthening the auxiliary role. So basically, each chapter contains some assessment questions that are presented as you can see on this slide. I think that would be all regarding the presentation of this tool that we hope can be, as I said, a useful one for national societies which wish to engage in this assessment process of their auxiliary role. And from the IFRC Secretariat and the Americas office, we stand ready to support national societies that express an interest to engage in such assessments. So I thank you so very much for your attention.
And I will now turn it over to my colleague Jessie, Jessie Jordan, who is our disaster law officer based in the delegation for the Dutch and English-speaking Caribbean in a Port of Spain, in Trinidad and Tobago. And Jessie will also present you another useful tool that we put at the disposal of national societies and which relates to key recommendations on public health emergencies from the disaster law perspective. So thank you for your attention, and over to you, Jessie. Thank you so much, Sophie, for that introduction. And as you mentioned, my task today is to present to you a new tool that has been introduced relating to the law and public health emergencies. So if you will allow me, I will share my screen. Sorry about that. So as you can see, we have been living in a pandemic world, and we have experienced a lot of new things in this era of the pandemic. And as you have seen since the beginning in 2020 till now, we have seen how every government has been forced to apply public health legislation. And this is in an effort to curb the spread of the virus. And we have seen how some of these legislations that have been applied are actually quite old. And we're talking here about 100 years old. And in other cases, some have applied new laws. And if you would think about the impact that this has on the legal environment, for example, since the beginning of the pandemic till now, we have seen the emergence of thousands of pieces of legislation relating to regulations on COVID-19. And these regulations, as you know, would have related to restrictions on the freedom of movement, on assembly, on the closure of borders and lockdowns, etc. And it is within this context that we need to take stock of what is happening, whether these laws that are emerging are effective to deal with public health emergencies and consider improvements. And so it is with this backdrop that we have at the IFRC engaged in a new research project to analyze the current legislation, the international instruments that have been emerging relating to public health emergencies, and see where we can learn from what has been happening and develop recommendations. And so this research project has also been based on IFRC's disaster law international mandate that it gets from the state parties to the Geneva Conventions to assist national societies and assist their governments in improving their disaster related legislation, laws, policies, and plans. And so this is based on that international mandate, and also since 2001, we have been doing research in the area of disaster law. So based on 20 years of experience as well in this area. And this new report on public health emergencies is not made in a vacuum. It is also built upon the previous work
that has been ongoing with IFRC disaster law. And as Ariel mentioned as well in his introduction, we have been doing a lot of work in the area of international disaster response laws, disaster risk reduction, and disaster preparedness and response to develop tools that can help national societies support their governments to improve their DRM or disaster risk management frameworks. And so this again is a new tool that can be used, but with a focus on public health emergencies. And so I just wanted to spend a few moments explaining how this research was done. And it was done doing country level desktop research in two phases or two tranches. So the first tranche, we collected emergency decrees that would have emerged from different countries, 113 countries, and we analyzed it. And this these emergency decrees really focused on coordination with different disaster response actors, the imposition of restrictions, as we mentioned earlier, on curfews and lockdowns, and the legal facilities that would have been made available to Red Cross national societies or other humanitarian organizations. And in the second phase or the second tranche of the research, we then took a deeper dive and looked at the legal and institutional frameworks relating to these pieces of legislation and how the role of the law in mitigating secondary impacts. And when I say secondary impacts, I'm talking about the economic and financial impacts, as well as the impacts on vulnerable groups of the pandemic. And then in this second tranche of the research, we also looked at countries that had experienced a public health emergency previously. For example, countries that would have experienced the Ebola virus and Zika, and to understand what lessons we could have learned from those experiences. And so in that regard, many recommendations were developed, and I just thought I would highlight a few in 5 key areas. The first one is with respect to international health regulations, and the recommendation is that domestic legislation should implement and facilitate international health regulations and meet international health regulation obligations. And this is critical because, as we know, COVID-19 knows no borders. It has spread quickly from its source. And so we need to make sure that our domestic legislation is aligned to that international framework. Next, we considered the domestic, legal, and institutional frameworks. And what we observed is that public health emergency risk management frameworks tended to be sometimes separate from the disaster risk management frameworks. And so the recommendation is that these frameworks should be integrated so as to ensure that responsibilities and roles are clearly outlined and defined with respect to responders. And so again, it is important that the role of the Red Cross national societies are also clearly outlined in these laws, policies, and plans as a national society having an important role to play in responding to the pandemic through its auxiliary role. Next, we looked again at states of exception. And when I say states of exception, what does that really mean? States of exception refers to states of emergencies or states of disaster that would have been imposed by the different governments during, the pandemic. And so, as you would have noticed,
the pandemic would have affected countries in different ways and at different levels of intensity. We have seen how there have been waves affected different countries at different times of the year. And so the recommendation is that these states of exception should be tailored and proportionate to the particular scenario. And next, we looked at the role of law in mitigating secondary impacts and the impact on vulnerable groups. And a phenomena that was emerging from the pandemic is the fact that when countries announced that their borders would be closed, many persons were stranded, left abroad or could not return to their home countries. And so the recommendation is that laws, policies, and plans should address the needs of these persons or individuals who may need or who may wish to travel. Also, we think of public health emergency contingency plans and how important it is that the needs of vulnerable groups should be addressed in these contingency plans. And we have seen how groups that were formerly perhaps not considered to be vulnerable emerged as vulnerable groups, being affected economically and financially by the pandemic. And then finally, we considered as well the legal facilities for humanitarian actors. And this is quite an important area, as discussed by Sophie, that we need to ensure or advocate for, rather, that national societies, Red Cross and Red Crescent societies are expressly exempt from restrictions that relate to the restrictions on internal movement. And so we have seen and observed that many national Red Cross societies were hindered in their business operations and also in their ability and their capacity to respond to vulnerable communities during the pandemic. So it is recommended that these laws allow for those exemptions and also for humanitarian, relevant humanitarian organizations. So I'll stop it here, and I thank you so much for your attention. Thank you so very much, Jessie. This report on law and public health emergency will actually be launched very soon on 8 July, and it will be available on the IFRC website by mid-July. I will now turn it to my colleague, Stacey Cummings, who is our legislative advocacy advisor, also based on Port of Spain. Stacey is supporting national societies of the Dutch and English-speaking Caribbean in designing policy advocacy strategies. And Stacey will be presenting us another interesting tool that we put at the disposal of national societies, which is the Legislative Advocacy Toolkit. Some of you may be familiar with this tool. It has been used by many national societies in Central America, including our dear Honduran Red Cross, to design successful legislative advocacy strategies. The online version of this tool has been developed over the past months, and we are now ready to carry out capacity building activities with this toolkit through the virtual modality. Stacey, over to you, please. Thank you very much, Sophie, for your introduction, and good morning to everyone. So as Sophie mentioned, my purpose here today is to talk with you about this new
tool that we have developed in the, well, we've been just launched in the English speaking and Dutch Caribbean, which is the online version of the Legislative Advocacy Toolkit, which many of you would have been familiar with the in-person version, but I want to talk to you about how we have been using the online methodology to reach national societies to continue our work. So I'm going to share my screen with you now. I hope my screen is visible. Yes, Can you get that? Yes. Thank you, Sophie. Thank you. Thank you. Thank you. So what I would like to start by referring to what my colleague Sophie talked about, which is the importance of the auxiliary role of Red Cross national societies. And Sophie referred to this new guide that has been developed by the IFRC to help strengthen to help Red Cross national societies strengthen their roles in laws and policies in their countries. And the reason why this is important is because advocacy is a key element of the auxiliary role of our national societies. Speaking on behalf of vulnerable persons, speaking on behalf of and advocating on issues that affect those who may not have a voice or who may not be able to speak for themselves is really one of the core elements of the auxiliary role of national societies. And so we at the IFRC, in the Caribbean, and wider Americas, we have been working towards building the capacities of our national societies to advocate for law and policy actions on behalf of those who are most affected by disasters and other public emergencies. And as we can see, given the increasing numbers of natural disasters, and of course with our experience in the past year of the COVID-19 pandemic, the importance of that role as auxiliary and by extension, the role as advocate. So one might say that national societies are champions of change in the sense that humanitarian diplomacy and advocacy is an important part of their work. And it's also an important part of the auxiliary role, because the auxiliary role, as we have been, you probably would have heard before, is a very unique and special purpose of the national societies, which is rooted in law and which sets the national societies apart from NGOs and other actors in the humanitarian sphere, because there is a defined legal role to supplement and support the role of public authorities in the humanitarian field. And so because of this, and because of the importance of the work of national societies as auxiliaries, and the importance of their work as advocates in the areas of law, policy, and other government actions on behalf of vulnerable groups, the IFRC has been working over many years to develop tools to assist national societies to build their capacities in this area. And so the Legislative Advocacy Toolkit, which has been around for a long time and which has been used by many national societies and IFRC staff around the world to help train volunteers and staff of national societies to develop their skills in this area. Normally, this toolkit would have been intended for and envisioned as in-person training. You carry out your typical workshop, you bring together staff and volunteers of the National Society, and you use this toolkit to train them. And the purpose of the training really is to assist national societies to develop their
own advocacy strategies based on their own goals, their own advocacy goals. So a national society may be focused, for example, on advocating for laws and policy changes in the area of migrant rights, or they may be focused on disaster law. Whatever the area that they're focused on, this toolkit is designed to help them to be able to develop their own strategies in advocating their public authorities for the change that they determine that is needed. And it is a very important part of the IFRC toolkit. It's an important resource. IFRC staff as well can use the toolkit to develop their own or improve their own skills in advocacy. So it is really intended as a capacity building resource. Now, as I mentioned, the LAT training would have first been envisaged as in-person training. But of course, within the past year, we have seen how the COVID-19 pandemic has upended the way we do business and the way we do our work all around the world. And so the legislative advocacy training is no different. It has forced us to rethink and reimagine how we can deliver this important training to national societies and their partners. And so Sophie mentioned that the LAT training was recently converted to an online methodology and delivered virtually for the first time in the Caribbean, and we launched that initiative in May 2021 with 2 national societies, Grenada and Jamaica, as well as their partner, the Nature Conservatory, under the Resilient Islands project. And from the feedback that we have gotten, because the training was delivered by Sophie, myself, and Jessie, who you would have all heard before, using a platform developed by CADRIM. From the feedback that we have gotten, the launch was quite successful. Of course, as with any training, we will continue to develop and enhance it based on the lessons learned from this launch. But we are confident that this will be an important part of our legislative advocacy repertoire going forward. That is not to say that training cannot continue to be delivered in person where practicable, and that, you know, once we are able to revert to doing in-person training, of course, but the virtual delivery method for this training is also an important adjunct to training facilities. Now, I just want to talk very quickly about some of the learnings that national societies. Sorry, Stacey. Yeah. Apologies. Yes, apologies to interrupt. If you could, wrap up in 1 minute, please. Oh, yes, I'm just wrapping up. Thank you, Sophie. Running a little bit out of time. Thanks a lot. Okay, thank you. So I just want to quickly talk about the positives of the LAT training online method. It's cost effective, it's convenient, it allows for wider dissemination of the training tool because it's delivered virtually. The sessions are informative and interactive, and based on the responses that we got, the participants demonstrated a high degree of engagement with the learnings. So I would encourage you, where possible, to make use of this new opportunity to engage with this new toolkit. Thank you, Sophie. Thank you so very much, Stacey. We would now like to introduce you to Rebecca Munoz, our disaster law officer based in Panama at our regional office. Rebecca will very, very briefly outline the main highlights of the new IDRL legislation that has been adopted in November last year
In Honduras, this IDR law is the first ever adopted IDR legislation fully based on the IFRC IDR law on the continent. So Rebecca, over to you, if you could, very briefly, introduce us, to the content of this new law before we pass to the panel. Thank you. Sí, buenos días, buenas tardes. Solo para confirmar que pueden ver mi pantalla. Yes, we can. Gracias. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles acerca de las disposiciones. 3 minutos. De las disposiciones clave de la ley IDRL en Honduras. Estamos tan listos acá. Sofi, creo que tienes el micrófono abierto. Sí, creo que ahora ya está. Vale, gracias. Bueno, básicamente esta ley fue aprobada en noviembre del año 2020, publicada específicamente el 14 de noviembre en el decreto 147 del 2020. Está compuesta por 4 capítulos y 17 artículos, en los cuales se incluye dentro de ellos la contemplación de la creación de un reglamento, y como objeto tiene ampliar los mecanismos de respuesta humanitaria internacional y cómo va a recibir esa respuesta el Estado de Honduras. Permite también el envío de asistencia humanitaria internacional en apoyo a los esfuerzos nacionales que requiera el país en una situación de crisis, desastre o emergencia. Nosotros lo que quisimos destacar en esta presentación son las disposiciones clave que la ley le otorga a diferentes entidades nacionales hondureñas en este caso. Y quisimos resaltarlo muy brevemente. Por ejemplo, SINAGER es la encargada de hacer el mecanismo de activación de la solicitud de ayuda humanitaria internacional a través del CCAHI y a través de los procedimientos que establezca la Cancillería. Luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional va a ser a la que se le dirijan las ofertas de ayuda humanitaria internacional. Y hay que destacar que va a ser la Secretaría de Contingencias quien va a decidir si se acepta o no esa ayuda humanitaria internacional. Asimismo, ella va a ser la intermediaria, por decirlo de esta manera, y pues va también a solicitar informes en los casos que así lo requiera a los agentes que hagan el aporte o la ayuda humanitaria internacional. En el caso de las sanciones va a ser responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el caso de otorgar facilidades legales a esos agentes internacionales, humanitarios, es una labor que van a hacer tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Contingencias. Luego, cuando vemos en el caso de la Cruz Roja hondureña, ella podrá solicitar en cualquier momento la asistencia de componentes del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para complementar el trabajo de socorro y de ayuda humanitaria necesario. Y también van a ser parte del grupo IDRL. El grupo IDRL, según el artículo 6 de la ley, va a estar compuesto por diferentes entidades: migración, aduanas, Cruz Roja hondureña, Cancillería, entre otros, y va a ser el encargado de coordinar, de establecer los requisitos de la ayuda humanitaria internacional y de alguna forma implementar o agilizar la creación y coordinación de ventanillas únicas para que a través de ellas entre la ayuda humanitaria internacional de forma más expedita. Entonces, estos son algunos de los puntos a resaltar en base a la ley. Ya en el caso de Copeco, a esta entidad va a ser notificada el tipo, la cantidad y la duración de la ayuda humanitaria internacional, y debe notificarse dentro o por lo menos 24 horas antes de que esa ayuda humanitaria llegue al país. Y pues también va a estar relacionada a la solicitud voluntaria de ayuda humanitaria. Ella podrá hacerlo a entidades nacionales cuando así lo considere, de acuerdo al artículo número 5. Ya en el mismo caso de la ley, de forma transitoria para la tormenta ETA, pues se establecieron algunas disposiciones, algunas autorizaciones a diferentes entidades. Estas exoneraciones fueron hasta el 28 de febrero de 2021, o sea, hace 3-4 meses atrás. Y básicamente, por dar unos ejemplos prácticos de lo que son facilidades legales, es la autorización de excepción de costos indirectos, como lo son tasas, servicios, impuestos. También hablaba en el caso de la Secretaría de Estado de Despacho de Finanzas, la excepción de algunos cobros establecidos por el país por la necesidad y la urgencia de la situación de emergencia en el país.
Y bueno, asimismo en el tema del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, pues también se establecieron la excepción de algunos puestos. Entonces, nosotros queríamos solamente mostrar este ejemplo práctico de una ley de RL aplicada, y bueno, estamos interesados en poder unir nuestros esfuerzos para que este tipo de leyes sean replicadas en el resto de nuestros países del continente americano. Paso contigo, Sofía. Muchísimas gracias, Rebeca, por esa presentación que fue muy comprensiva. Quisiera ver si logran vernos. Sí. Nos gustaría ahora poder introducir al panel que buscará justamente discutir los objetivos de esta ley, entender cuál fue el proceso, cuál fue el ímpetu de cada institución involucrada en todo el proceso de revisión legislativa en Honduras, cuáles fueron los retos que cada institución involucrada afrontó. Y en ese sentido, invito a nuestros panelistas de hoy para discutir acerca de esta ley de IDRL. Nos sentimos muy privilegiados de poder tenerlos esta mañana. Su Excelencia Raúl Matamoros, que fue ex secretario general de COPECO, el honorable diputado Reinaldo Economo, que es el vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Emergencias y Desastres del Congreso Nacional de Honduras y que está acá conmigo, y el jefe del departamento jurídico, del departamento legal de la Cruz Roja hondureña, el señor abogado Oscar Fernández. Muy bienvenidos a los tres. Estamos extremadamente agradecidos por su presencia y su contribución en este panel y a esta discusión. Les haré a los tres preguntas sencillas y agradecería si pudieran en un minuto cada uno darnos elementos de respuesta sobre esas preguntas, con el objetivo de promover esa experiencia muy positiva de Honduras a otras sociedades nacionales y países que estarían interesados de involucrarse en procesos similares. Entonces, la primera pregunta para nuestros panelistas, ¿nos podrían explicar, por favor, cuál fue el impulso para participar en el proceso de revisión legislativa? ¿Cuáles fueron las motivaciones de la Comisión Nacional de Emergencia del Congreso hondureño? ¿Cuáles fueron las motivaciones de COPECO? ¿Y cuáles fueron las motivaciones de la Cruz Roja hondureña? Esta experiencia está a veces descrita como un alineamiento de estrellas en el cielo. ¿Cuáles fueron las motivaciones de cada institución clave que se involucró en este proceso? Si podría empezar, honorable diputado Economo. Gracias. Con gusto. Quiero saludar y agradecer la oportunidad y lo muy bien que me han atendido aquí en Panamá todo el personal de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional. Agradecerle a Sofía, gracias Sofía, y agradecerle a toda la institución, a mis compañeros Oscar Fernández, a Nelson Ali, gracias Nelson, igual también a Raúl Matamoros. ¿Cuál fue la motivación? La motivación fue el estado de necesidad en el que se encontraba Honduras para tener un estamento jurídico, una ley, un reglamento que permitiera que el país pudiera recepcionar, administrar
entregar las donaciones de manera transparente y que llegaran a donde tenían que llegar. Pero para esto necesitamos una figura jurídica que desde el Congreso se convirtiera en ley. Debo decirlo, que esto no hubiera sucedido si no hubiéramos hecho un equipo de trabajo como el que hicimos. Involucramos a Migración, involucramos a la Secretaría de Finanzas, involucramos a todos los ministerios, pero esto viene a una iniciativa de la Cruz Roja de Honduras, a José Juan Castro, a Nelson Ali. Ellos se reunieron no una, sino en más de 30 ocasiones con diferentes instituciones, y la verdad fue el estado de necesidad que nos ponía a nosotros a trabajar en el Congreso para crear una ley que permitiera a la Cruz Roja y a cualquier otra institución tener la herramienta necesaria. ¿Cuál es la motivación? Ver la alegría de las personas que recibían un servicio de estas donaciones y el servicio de la Cruz Roja cuando nosotros ya pudimos tener esta ley. Y hoy le voy a decir, los números en mi país, desde que nosotros aprobamos esta ley, más de 171 contenedores inmediatamente llegaron al país, fueron recibidos, recepcionados y administrados de manera correcta. Y ahí debo decirlo a la Cruz Roja, esto debe ser un ejemplo mundial para que en otros países se pueda hacer igual a lo que se hizo en Honduras. Pero se trabajó en equipo. Ahí estuvo Raúl Matamoros, ahí estuvo Nelson Ali, ahí estuvo el licenciado Fernández, ahí estuvo José Juan Castro y otros actores de la Cruz Roja. Solo se pudo hacer en equipo. ¿Cuál es la motivación? Repito, el estado de necesidad de los seres humanos que estaban en ese momento pidiendo ayuda, y que el Congreso debería responderle con una ley que permitiera que todo esto fuera legal. Esa es nuestra motivación, y me siento orgulloso que como vicepresidente del Congreso Nacional y como presidente de la Comisión de Desastres, Gestión de Riesgo, Emergencia y Ayuda Humanitaria, todos los partidos políticos están representados en mi comisión. Y quiero comentarles al mundo entero hoy que todos los partidos votaron a favor, no hubo un voto en contra. Eso significa conciencia de que tenemos que legislar por todas y todas, sin ver los temas políticos. No hubo nada de política en este momento. Lo único que hubo es una responsabilidad ciudadana como seres humanos. Muchísimas gracias, honorable diputado Reinaldo Economo. Me gustaría hacerles la misma pregunta, Su Excelencia Raúl Matamoros. ¿Cuál fue, desde su perspectiva, el impulso de COPECO para involucrarse en este proyecto de IDRL y en esta iniciativa de propuesta de ley de IDRL? Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, trabajamos 3 años y medio junto a Oscar, Nelson, en este proyecto, y tú lo dijiste, se alinearon los astros en ese momento, y ocupábamos una ley que nos diera la facilidad como COPECO y como el SINAGER, porque COPECO es la Secretaría Ejecutiva del SINAGER, que pudiéramos tener la oportunidad de una operatividad y una sinergia con todas aquellas instituciones que trabajan en este tipo de ayudas y que interactúan cuando existen este tipo de desastres como lo que sucedió en Honduras en el 20 de noviembre del año pasado. Sí hubo colaboración de aproximadamente unas 12 instituciones que se centraron a trabajar por casi 3 años, Sofi, y lastimosamente fue un momento en que el país ocupaba algo que pudiera, un instrumento, como lo dijo Reinaldo, una herramienta que nos diera la facilidad de que esta ayuda llegara más rápido, de forma segura, y llegara a donde debía llegar, que eran los que necesitaban en ese momento. Y ese experimento se dio con estos 2 huracanes, y creo que fue muy bueno, fue excelente, fue algo muy, muy gratificante, y le damos gracias al Congreso, porque la verdad, Sofi, en este tipo de leyes se ocupa una voluntad política que pueda percibir lo que las personas necesitan, lo que los ciudadanos necesitan, y las instituciones que trabajamos en preparación y respuesta, asistencia de desastres, pudiéramos trabajar de forma ordenada, rápida, segura, y eso el Congreso lo entendió. Como lo dijo Reinaldo, la Comisión de Desastres estaba conformada por un montón de personas, de diputados de distintos partidos,
y todos entendieron la necesidad. Ninguno objetó la ley, aportaron. De hecho, los recursos necesarios que tuvimos a disposición de parte de la Comisión de Desastre del Congreso fue importante para eso. Un equipo de juristas que nos prestaron para poder adecuar la ley a lo que habíamos hecho, a lo que el Congreso podía someter a la Cámara y aprobar. Y eso fue lo más importante. La rapidez con que el Congreso respondió, ¿verdad? Con recursos, con inversión de tiempo, personas, y creo que la experiencia es muy buena para otros países, eso sí. Muchas gracias, Excelencia. Abogado Oscar, desde su perspectiva, ¿cuál fue el impulso de la Cruz Roja hondureña que hace un par de años atrás no estaba familiarizada con el tema de derecho de desastres y de IDRL? ¿De dónde surgió este interés y cuáles fueron las motivaciones de la sociedad nacional? Muy bien, Sofi, buenos días a todos y a todas. En este sentido, para la Cruz Roja hondureña ha sido muy importante este trabajo, este esfuerzo que se ha emprendido para poder desarrollar su diplomacia humanitaria, de poder trabajar juntamente con el Estado en asuntos meramente humanitarios que ayuden pues, a fortalecer el marco legal en el tema, en este caso, de la asistencia internacional humanitaria. La importancia que tuvo la Cruz Roja hondureña fue su responsabilidad de asumir este trabajo de diplomacia con sentido disciplinario, en un sentido responsable, comprometido con el mandato humanitario. Porque además de proveer los servicios tradicionales de salud, de desastres, de atención de migrantes, etcétera, la Cruz Roja ha querido también impulsar, como la parte de la política internacional que manda el movimiento, de trabajar en este tema de la diplomacia humanitaria. Esas motivaciones las ha tomado en seriedad y ha ido desarrollando las capacidades necesarias para poder llegar a este primer ejemplo. Y tenemos otros retos importantes que vienen desde el trabajo de la Cruz Roja y juntamente con el Estado. Muchas gracias, abogado Oscar. Es interesante de ver entonces que este trabajo contribuyó de alguna forma a reforzar las capacidades de la sociedad nacional en diplomacia humanitaria y contribuyó también a fortalecer su rol auxiliar ante sus autoridades. La segunda pregunta que les quisiera hacer es, desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los ingredientes o los factores clave que explican este logro, este éxito? Honorable diputado, les doy la palabra. Primero, es importante reconocer que habían funcionarios comprometidos con servir al más necesitado, comprometidos con el país. Y en este caso me quiero referir a Raúl Matamoros. Cuando él era funcionario de Copeco y de Sinajer, él logró tener un equipo a su alrededor que hizo un compromiso con el país. Eso es fundamental. Y la Cruz Roja, que voy a decirlo hoy y siempre, el compromiso de los que hoy dirigen la Cruz Roja, tanto el abogado Fernández como Juan Castro, como Nelson Alí y los demás, la Cruz Roja es una institución en mi país con mucha credibilidad. Entonces se conjugó la voluntad y el trabajo que tuvo las autoridades de Sinajer y Copeco, lo que representa la Cruz Roja, el gobierno en general y en el Congreso Nacional, encontrar el eco que necesitaban. Caminamos sobre eso, se logró la ley, se aprobó la ley, y una vez que aprobamos la ley, yo les quiero decir, y Honduras es un país en el que nosotros fuimos golpeados, como todo el mundo, por el COVID, pero también llegó el huracán ETA y OTA, y en la zona de donde yo soy, San Pedro Sula, es donde más nos golpeó.
es donde más realmente vivimos este huracán con mucha fuerza. La iniciativa que hoy presentamos nos está motivando a generar dentro del mismo Congreso un reglamento que le dé mayores facultades a las instituciones como la Cruz Roja, como COPECO, como SINAGER, para que podamos sacar este país, mi país en mi caso, Honduras, adelante, pero con iniciativas en el Congreso que no, fíjese bien lo que voy a decir, que no tengan tinte político. Esto es la necesidad, el dolor, la lágrima, no tiene nada que ver con temas políticos, esa es mi motivación. Así que sí tengo que decirle, fue que se dio el tiempo en el que todos queríamos, en el que todos necesitábamos y comprendimos que primero estaba la vida de los seres humanos, que primero estaba Honduras, no importando qué institución podía liderar esto. No es que el Congreso era más importante que COPECO o COPECO que Finanza. Nos pusimos todos al mismo nivel y entendimos que primero eran los seres humanos, la necesidad y mi país. Así que básicamente eso le puedo decir. Se dieron el momento oportuno y estuvieron las personas adecuadas con la credibilidad que se necesita como la Cruz Roja. Muchísimas gracias, honorable diputado. Excelencia Raúl, desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los factores de éxito? Y luego al abogado Oscar, tenemos unos tres minutos más. Gracias. No les escuchamos, disculpen. Sofía, el compromiso de las personas que integraban este grupo de trabajo de IDRL aquí en Honduras era muy importante. La gente de Cruz Roja, el impulso que ellos daban a este proyecto le daba la motivación necesaria a todos los funcionarios que estábamos de parte del Estado en este aspecto. Y lo importante era poder llegar hasta esa instancia de que el Congreso pudiera entender por qué era necesaria la ley. ¿Por qué debíamos nosotros, como uno de los países más vulnerables y que sufrimos mucho en el aspecto de la temporada de huracanes, siempre nos impacta, que debíamos tener una herramienta que nos diera la facilidad de poder trabajar rápidamente? Y como les dije, Cruz Roja apoyó en todas las áreas, en la área técnica, en el área de recursos, y eso nos motivó a nosotros a poder entender que nos querían ayudar y que nosotros tenemos que tomar una responsabilidad para generar este producto, que es esto ahora, esta ley, ¿verdad? Y que realmente también el Congreso pudiera entender que esta ley era importantísima para mejorar nuestras capacidades de respuesta. Y ellos muy abiertos, entendieron, nunca hubo una oposición, sino que se interesaron en el tema y buscaron la manera como la ley pudiera llegar al Congreso, a la Cámara y ser discutida, y eso fue lo que logró, ¿verdad? Para mí eso fue esto. Muchas gracias, Excelencia Raúl. Abogado Oscar, ¿quisiera agregar también? ¿Quisiera contestar también? Podríamos considerar importante también que a nivel de la iniciativa de Cruz Roja para iniciar este proceso de trabajo, se constituyó y se convocó a través de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO a varias instituciones para formar parte de lo que sería el grupo IDRL Honduras. Este grupo, conformada por entidades de gobierno, del sector de la sociedad civil y representación de Naciones Unidas, logró participar en principio en un tema que era recopilar, aportar para sacar un estudio legal que nos permitiera ver las debilidades y las fortalezas que había en el tema de asistencia humanitaria internacional en caso de desastres, qué elementos positivos y qué elementos débiles había. En este sentido, nos ayudó a la evidencia como parte de, como de fortaleza para hacer la abogacía que correspondía. Estas evidencias de debilidades y de positivas o elementos importantes que habían
en nuestro marco jurídico para arreglar este aspecto de la asistencia internacional humanitaria, nos permitió entonces servir para tener fundamentos en el trabajo de la abogacía. El otro elemento importante ha sido el compromiso de la Cruz Roja y el compromiso de las autoridades involucradas, en este caso del Congreso y de la Comisión Permanente de Contingencias, como del Grupo IDRL de Honduras, que se participó activamente para promover y hacer los esfuerzos necesarios y acelerar pues que este proceso llegara a una conclusión inicial, que es tener la ley. Ahora nos encontramos en una fase importante que es el reglamento de esa ley, que se está fortaleciendo también de una manera positiva con aportes de varias de las agencias de Estado y de la sociedad civil que tiene esa experiencia en la introducción, el manejo de esa asistencia humanitaria en casos de desastre. A partir de esa experiencia, a partir de una serie de elementos teóricos que están ayudando a construir este reglamento que próximamente tendremos disponible en este año. Muchísimas gracias, abogado Oscar. Creo que es una experiencia también de colaboración entre Cruz Roja, Copeco, el Congreso, que es muy valiosa y esperamos que pueda inspirar a otras sociedades nacionales y otras autoridades nacionales en participar de procesos similares. Muchísimas gracias a los tres, un honor, nos sentimos muy privilegiados de haber podido tener este gran placer de tenerlos aquí, muy agradecidos con ustedes por haber contribuido a esta discusión. Espero que fue de gran utilidad para las demás sociedades nacionales y le cedo la palabra a nuestro jefe de delegación para Centroamérica, Nelson. Si por favor pudieras darnos unas palabras de cierre de esta sesión en 30 segundos, te lo agradeceríamos. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias, Sofi. Quiero también unirme a tu agradecimiento tanto al honorable diputado don Reinaldo Ecónomo, aquí a nuestro querido amigo don Raúl Matamoros y al abogado Fernández como parte de este gran equipo que llevó a cabo esta iniciativa. Creo que después de haber escuchado tanto las presentaciones del equipo de la oficina regional, del equipo del programa de leyes en desastres y también de la Cruz Roja hondureña y el Congreso de la República y Copeco, concluimos en que hoy en día estamos mejor preparados para llevar a cabo la coordinación, la complementariedad y buscar realmente el trabajo con los demás. Sobre todo, reconocer el liderazgo de los gobiernos en la respuesta integral y holística a los desastres y también reconocer las gestiones que las sociedades nacionales han llevado a cabo con sus gobiernos durante la pandemia y durante los efectos de los desastres recién pasados, lo que ha generado un mayor conocimiento del rol auxiliar que desempeñan tanto las sociedades nacionales como los componentes del movimiento. Reconocer también que hoy en día contamos con equipos especializados en las sociedades nacionales en América para poder llevar a cabo esta iniciativa de la diplomacia humanitaria, la abogacía legislativa y también orientar el tema del rol de auxiliaridad. Por último, quiero decirle a los 191 personas que estuvieron compartiendo con nosotros esta importante sesión, invitarles a conocer todas estas herramientas. Si existe ese interés, ponerse en contacto con el equipo del programa de leyes en desastre que tenemos en la oficina regional a través de tu persona, Sofi, Rebeca, Luis y cada uno de los colegas en cada región para que puedan tener entonces acceso a estas herramientas y puedan difundirse de una mejor manera en toda la sociedad nacional. Gracias a todas, gracias a todos por participar, gracias al equipo organizador, gracias a ustedes, Sofi, y a todo tu equipo por haber hecho posible esta reunión. Al diputado Ecónomo, a don Raúl y a don Oscar Fernández, muchísimas gracias, y a la Cruz Roja hondureña por compartir en este espacio esta gran experiencia llevada a cabo durante estos últimos años. Gracias, y con esto damos por cerrada esta conferencia. Tengan buena tarde.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, saludos. Saludos y excelente reunión.